الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينمو أتيفو ديدي كاين أسيدا ينقوم أتنفو تشدي أمبون داسبري أمدي يباشاسي أشياء أدي أفرن تجويد ديني تجويد أني أبشر تشرمو نو بيرا أتي أسيم يسرع أتنفو ينكوبون أدي أبي أسين وهاو قداندا أتنفو ينكوبون أمبنغو ما يدام. First of all, we supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala to shower his blessing and peace upon Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his household and his companions and we those who followed their footsteps till the day of judgment. Today we are going to learn about Tajweed. And first of all, what is Tajweed? سيكاس التجويد دين تجويد. الحمد لله. Our topic or the subject is Ahkamu Tajweed. Al-Madatu. When we say Al-Madatu, that is subject. Ahkamu Tajweed, that is the rules or the laws of Tajweed. Say adia basuyahun ene ahkam Tajweed. Say kasa ahkam Tajweed ene Tajweed ehumra anase ehun shishe. Otumfo nyankopon o mayantiase ma Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding. If we say Tajweed ehun uhia enam se komshino kono Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachire sene eskin kan Qur'an no e wose yen hwe Tajweed sene baya ebatimi aboya na ya kankan Qur'an e ne de kan dene Tajweed. سيكاس التجويد هو كيفية نطق القرآن صحيحة. تجويد أي أكون يبيا أبوايا ما يتمكن كان القرآن يكاس كيفية سنة نطق سنة أسفرا ديانو صحيحة kese kese de edimu sen obakan kan emubadimu anase edimu no ana yakase sahih yakase bibiye sahih kese edimu nti Tajweed nimde bia eboya ma etimi kankan Qur'an ni sa odi bapoto katsamwa. Tajweed means intonation, that is how to pronounce or recite the whole Quran in perfect way according to how Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may Allah peace and bless be upon him, taught us we in a Tajweed. Yako al-mawdu' mawdu' na yabashiyan de ene ahkamu nun sakinatu wa tanwinu. Sayakasi al-mawdu' a topic. Al-mawdu' a topic. Ahkamu nun sakina wa tanwin. Yakasi ahkamu ejina homa mra, ejina homa nshishee, ejina ho esanjina homa
ise fapem kese nun sakina ene tanwin ehun shisheye ehun mbra ehun fapem na sa unnim nun sakina we ene frenu nun sakina anase nun sukun na adeɛ mmiɛnsa ane ka bom ane frenu tanwin sa uti se yɛse tanwina adeɛ mmiɛnsa ane ka bom a frenu tanwin fathatain ɛnyɛ fatihatain. The correct pronunciation is fathatain, kasratain, dummatain. Enti dummatain, kasratain, fathatain is called tanwin. The term used for fathatain, kasratain, dummatain is called tanwin. Nun sakina and tanwin, they work the same. That's why we combine them together. Nun sakina and tanwin no empachir fathatain, kasratain, any dumatain nina eya ajuma baako. Ahkamu nun sakina wa tanwin arba'atun. Nun sakina ene tanwin ehun mbra anase ehun shisheyen baako 9. The rules or the laws of nun sakina and tanwin are 4 as mentioned below. Al-awwal, first, al-izhar. Secondary, al-idgham. Third, al-iqlab. And the last one, al-ikhfa. The idgham izhar. Mienusui idgham. And miensasui al-iqlab. And the last one is al-ikhfa. Inti obi biso se kam ahkamu nun sakina wa tanwin ubakase arba. How many rules or laws does nun sakina or you can say how many rules or laws does nun sakina or tanwin has? And that's what me aka omunyina bom. How many rules or laws have nun sakina and tanwin? Plural form. Enti arba 4. Ene izhar, idgham, al-iqlab, and al-ikhfa. Na wene yaba yuse ade asua ahkam nun sakina ene tanwin ade aba awiye, because nun sakina ene tanwin enuna ediba sua sa ahkam nun sakina ene tanwin ni nyina. Otumfo Nyankopɔn wama yɛnti aseda na say ahkamu nun sakina wa tanwin baako 4. Nti yabayi baako ne ya kyerɛkyerɛ mu. Yabayi al-izhar. Nti yakas izhar dene izhar. Al-izhar fi lugha al-bayan. Se yakas izhar ewo arab kasamwa yase al-bayan kese ada adia ada dipefe anase adia ya kyerɛkyerɛ mu, adia enya nsumayam nsam, ada dipefe a yɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ ene al-bayan. Saudi ko poto kasam izhar means explanation or to pronounce something vivid, means to pronounce something clearly.
to make something clearly, to pronounce the verses from whole Quran clearly, not hidden. Otumfo Nyankopon wama yɛnte ase. Na izhar yɛkyerɛ ase wɔ Islam mmaramu. Al-izhar fi shar'i. Sɛ yɛkasa al-izhar fi shar'i, izhar asɛkyerɛ wɔ Islam mmaramu no, yɛsɛ ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghayri gunna. Izhar in Islamic law means, or you can say izhar in Islamic law means to remove all the letters from their origin sources. Their origin sources without guna sound. Guna sound is the sound that comes from our nose. Yakasi izhar ewo sharia mwa se ubayi harfi ni nyina afri ni tibia yabashu no akyere. Letters bini bi ho yan anom letters ana ebinmu yamenu letters ebinmu so yehwenu letters. They say izhar letters. Izhar letters ay baba bashu no ni nyina yamenu letter ana say yamenu letters, truth letters. Otumfo Nyankopon wama yɛnte ase. Now, huruful izhar sittatu. Sɛ yɛkɔ izhar ne letters na baako 6. Sɛ na ohun sɛ ɛtoatoa so no, deɛ di kan hamza, ha'u, kha'u, ain, ghain, and how. The letters of izhar are 6 as mentioned above. Until we will say and keep in memory. You will say to a team. Or people say how many letters does izhar has? You can say 6 letters. Mention them, then you may able to mention them. Or people say izhar letters a mehi a insia bobo but me abobo letters nina achre. Nafi sen izhar kaifa yaqa'u izhar. Sen izhar esisi. Okan ka Qur'ana sen obawnu say aha izhar, aha enya izhar. Iza waqa'ati nun sakinatu aw tanwinu قبل حروف الإزهار وجب إزهارهما. Izhar occurs when nun sakina or tanwin comes before the letters of izhar. Wede mfache mkakra tapenu mistake aba ahan mukakram. Izhar occurs when nun sakina or tanwin comes before the letters of izhar as follow. The izhar so unse nun sakina ana tanwin aba before the letter of izhar na chise izhar asi. Otumfo Nyankopon wame ntiasie. Wonya hunse nun sakina aba, the next letter no say one of these 6 letters no say izhar letter like you say izhar no asi. But tanwin ba
mekase tanwin fathatain kasratain dumatain se eba na the next letter no enye letter we bi mo a na kise enye izhar different thing ebehwe ni nyina nso na say yakọ misal yakọ example ni edijumadi no ade aba awie yese izhar letters no ba ko nsia yabayi ba ko ne ade example de dikan hamza example of hamza azabun alim baw dumatin bun the next letter is hamza alif and hamza they are the same so alif anase hamza ningina ade ba ko inti sen no spell ade no pronounce no izhar sana yafre no engina sunche inti ne say izhar means to make something clear, to pronounce something vivid, to make something transparent or clearly. So bama bibia dadi befe anase ubada bibia di befe o hintano enti on kan azabun. The correct pronunciation is azabun alim, not azabun alim. Wrong. The correct pronunciation, because baudumatin, the next letter is hamza. Azabun alim. How? Min hakimun alim. Mim kasra nun sukun min, the next letter a how, and a how is one of the izhar letter. How no a izhar letter. Inti unjina min sunche unkase min hakimun alim debi unjina sunche uba pronouncing clearly min hakimun alim, min hakimun alim. Don't say min hakimun alim. Wrong. Menjina sunche min hakimun alim. Menjina min sunche min hakimun alim. Yanko kha'u. Yo example bebre min khairin unka se min khairin. One example yo surah zalzal faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Once zarratin ukobu suratul zalzala izazuru faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Zarratin kasratin, the next letter no a kha inti unjina sunche inti udi fa bi Quran ne MP suratul zalzal izazuru zillat ne wankin kan wonmo faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Men jina sun kese zarratin khairan yara. What? Wrong. Men jina sun che. Look at the last one. Ubi surat zalzal. The last one uba jina so che adendra. The next letter enye izhar letter. Example وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Because the last one ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, the next letter is shin. It's not izhar letter. Enye izhar letter. Ntine yagina so achiano. But the first one, zaratin,
the next letter a khaw nti unjina so nche example bebre o Quran bak ka krabi ne yi edimam as example ain oda she ain no hakimin alim inti mim kasratain min hakimin alim. Don't say, my friend say hakimin alim. Wrong. Hakimin alim. Correct. Going. Afuun ghafur. Wow dumatin wun. The next letter is izhar letter. So don't keep long on the wow, because izhar means to make things vivid, to pronounce the verse clearly, to pronounce the verse from the Quran vivid or clearly. Yakas izhar so ubafre adienu na adadi main delay ewoso. Afuun ghafur. Afuun ghafur. Inna Allah afuun ghafur. Don't say afuun ghafur. Wrong. Correct one. Afuun ghafur. Menchesu. Wow dumatin wun. Afuun ghafur, because of izharanti. Last one, how kasino. Qawmin had. Mim kasratin min. The next letter no a izhar letter. Inti unti kasi qawmin had. Wrong. Unjina sunche qawmin had. Udes perneje mim kasratin min. Qawmin had. Alhamdulillah. Inshallah yedibasi hanmu enye minipa yabasa atwaso the next day no yakopon omaya nkwantintin. Haza ma indi lakum. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.